Bonjour la classe! Le titre aujourd'hui est Ma région. To begin, I'd like you to copy out the vocab grid and try and translate those French words into English. I've given you the options on the right-hand side in the blue boxes. You may wish to pause the video now, as I'll be going through the answers shortly. Dans ma région, il y a. In my region, there is or are. Un appartement, a flat. Un bâtiment, a building. Un champ, a field. Un jardin public, a park. Un lac, a lake. Un magasin, a shop. Une forêt, a forest. Une montagne, a mountain. Une plage, a beach. Une rivière, a river. So, we are on to Unit 1 of Module 4, and we're going to be looking at describing where you live and using pouvoir with the infinitive. We'll start with the vocabulary. I'd like you to repeat after me. Dans ma région, il y a un appartement, un bâtiment, un champ, un jardin public, un lac, un magasin, une forêt, une montagne, une plage, une rivière. Okay, now we're going to look at the grammar for today. So, the verb pouvoir, do you have any idea what it means? It means to be able to, and it's an irregular modal verb. It is usually followed by an infinitive. Do you know what an infinitive is? Correct, it's a verb that we can translate as to. So for instance, jouer, to play, or manger, to eat, or danser, to dance, or travailler, to work. So we have the pouvoir, okay, the verb pouvoir, to be able to, and we plus it, so we add it to an infinitive. So looking at that, how would you say, I can visit? Correct. Je peux visiter. What about he can watch? Très bien. Il peut regarder. And lastly, what about they, but they're a group of girls, they can drink? Oui, elles peuvent boire. What I'd like you to do is copy out that grammar point into your books and then translate the following sentences. 1. I can eat. 2. You singular, so tu, can watch. 3. He can play. 4. One can visit. 5. We can drink. And 6. They, and they're a group of boys, can do or make. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers in a few seconds. 1. Je peux manger. 2. Tu peux regarder. Toi, il peut jouer. 4. On peut visiter. 5. Nous pouvons boire. Et 6. Ils peuvent faire. In the textbook, we find the following 4 texts about different places in France. Please listen as I read them to you. J'habite à la région parisienne. Il y a plein de bâtiments et d'appartements, mais il y a peu de lacs ou montagnes. On peut visiter les monuments historiques. Nous habitons en Dordogne. Là où nous habitons, il y a beaucoup de rivières et de forêts.
on peut visiter des grottes et faire du canoë-kayak. J'habite en Bretagne. Là où j'habite, il y a beaucoup de champs et plein de plages, mais il y a trop de touristes en été. Ici, on peut manger des crêpes. Miam, miam. J'habite en Savoie. Il y a beaucoup de montagnes et plein de lacs. C'est calme, mais on peut faire des randonnées en été et du ski en hiver. What I'd like you to do is the following tasks. See where you can find 1. Lots of rivers and forests. 2. Lots of fields. 3. Loads of buildings and flats. 4. Few lakes or mountains. 5. Lots of mountains and loads of lakes. And 6. Too many tourists. You can see in the yellow box there some words to help you, like beaucoup de, meaning lots of. Okay, please pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Un. Dordogne. 2. Bretagne. 3. La région parisienne, the region of Paris. 4. La région parisienne. 5. Savoie. Et 6. Bretagne. In the textbook, we also find this text, and it says, J'habite au Mali. I live in Mali. Je m'appelle Domba et j'habite à la campagne au Mali. Dans ma région, il y a beaucoup de champs et on peut cultiver le coton. Pendant la saison sèche, il fait très chaud et il ne pleut pas. On ne peut pas travailler dans les champs. Mon père travaille en ville. Avec son agent, nous pouvons acheter des animaux. Dans le village, je sauvais les animaux, mais je peux aussi aller à l'école. Pendant la saison des pluies, je peux travailler dans les champs et je peux vendre des légumes au marché local. Mais souvent, je ne peux pas aller à l'école pendant la saison des pluies. Il y a trop de travail. What I'd like you to do is to try and translate that text into English. It's a bit of a competition, so the first entry I receive from our class will receive 3 merits, and any good entries after then will receive a merit. Merci. I hope you're all well. Au revoir.